Who would respond on behalf of Rana Sanaullah Khan, Minister for Interior? Murtaza Javed Abbasi, Minister for Parliamentary Affairs. Murtaza Javed Abbasi. वजीर पार्लिमानी अमूर मिनिस्टर साहब, ये कॉलिंग अटेंशन है फॉर द अटेंशन ऑफ मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर। जी जी, तो आपको उन्होंने मूव किया है, मोहतरमा ताहिरा औरंगजेब साहबाना है, उनके पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी वो करेंगे इसको जी, थोड़ी देर के लिए डेफर कर दें, वो आ रहे हैं। ओके, डेफर्ड टिल द पार्लिमानी सेक्रेटरी इज हियर। कौन सा अभी आइटम नंबर 15 Murtaza Javed Abbasi, Minister for Parliamentary Affairs, to move item number 15. फिफ्टीन जी, उस पे भी आते हैं शाह साहब किबला। I wish to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of the Business in the National Assembly 2007 that the requirement of rule... एक मिनट, आइटम नंबर 5 पहले इंट्रोड्यूस कर लें। जी, मोहतरमा हिना रबानी खैर साहिबा, आप आइटम नंबर 5 इंट्रोड्यूस करें। जी, थैंक यू मिस्टर स्पीकर। मिस्टर स्पीकर सर, I wish to introduce a bill to establish National Anti-Money Laundering and Counter-Financing of Terrorism Authority in Pakistan, the National Anti-Money Laundering and Counter-Financing of Terrorism Authority Bill 2023. The bill stands introduced. ये नवीद कमर साहब का भी कर दें। हाँ, आइटम नंबर 6, मोहतरमा हिना रबानी खैर साहिबा, प्लीज मूव आइटम नंबर 6। नवीद का है? हाँ, मैं कर देती हूँ। Mr. Speaker, sir, I beg to move under sub-rule 7 of Rule 154 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007, read with Clause 3 of Article 70 of the Constitution, that the Trade Dispute Resolution Organization Bill 2023, as passed by the National Assembly but not passed by the Senate within 90 days, be referred to the joint sitting for consideration and passage. Now I put the motion as moved to the House. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the motion is adopted and bill is referred to the joint sitting. Item number 4. Mr. Murtaza Javed Abbasi, Minister for Parliamentary Affairs, to move item number 4. I wish to introduce a bill to provide for the establishment of National Logistic Corporation, the National Logistic Corporation Bill 2023. The said bill stands introduced. Mohtarama Javeria Zafar Ahir, Chairperson Standing Committee on Information and Broadcasting, to move item number 7 on her behalf. Maulana Abdul Akbar Chitrali Sahab to move item number 7. चेयरमैन पुरसन कायमा कमेटी बराए इतलात और नशर